everyone, welcome back to my channel. Srilanka's most famous iftar recipes தான் இன்னைக்கு இந்த வீடியோஸ்ல நீங்க பார்க்க போறீங்க. It's tuna cutlet and beef rolls. I hope you will like it. Skip பண்ணாம வீடியோ கடைசி வரைக்கும் பாருங்க. And if you are new to my channel, கண்டிப்பா என்னோட சேனலை subscribe பண்ணுங்க. பக்கத்துல இருக்க bell icon-ஐ தட்டி விடுங்க. So first நாம tuna cutletல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். அதுக்கு ஒரு pan-ஐ ஹீட் பண்ணி தேவையான அளவு ஆயில் சேர்த்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா க்ரீன் சில்லிஸ் அண்ட் கரி லீவ்ஸ் இது ரெண்டையும் போட்டு லைட்டாக சாட்டே பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் தென் 2 large onions இந்த மாதிரி டைஸ் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இந்த ஆனியன்ஸும் லைட்டாக இந்த ஆயிலில் சாட்டே பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் தென் இந்த ஆனியன்ஸ்க்கு தேவையான அளவு சால்ட், நான் இங்கே 1 teaspoon சால்ட், அதுக்கப்புறமா பிஞ்ச் ஆஃப் டர்மரிக் பவுடர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். அண்ட் ஆல்சோ இந்த 2 ஷார்ட் ஈட்ஸுமே மேக் அண்ட் ஃப்ரீஸ் தான். நீங்கள் ஆல்ரெடி இதை ப்ரிப்பேர் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி ஜஸ்ட் 10 days வரைக்கும் நீங்கள் இதை ஸ்டோர் பண்ணி யூஸ் பண்ணலாம். ஒன்ஸ் அனியன் இந்த மாதிரி சாட்டேட் ஆனதுக்கப்புறமா நான் அதில் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ஒரு 1/2 teaspoon ஆட் பண்ணுறேன். ஸோ அதோட ரா ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் ஜஸ்ட் ஒரு சாட்டே பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் தென் நான் இதில் டூனா சங்க்ஸ் ஆட் பண்ணுறேன். ஸோ இது ஒரு மீடியம் சைஸ் கேனோட மெஷர்மெண்ட்ஸ் தான். ஸோ இதையும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க. And now நம்ம இதில் ஸ்பைசஸ் ஆட் பண்ணலாம். 1 heaped teaspoon of black pepper powder and then 2 teaspoons of red chili flakes. ஸோ இந்த ஸ்பைசஸோட இந்த ரா ஸ்மெல்ஸ் போகிற வரைக்கும் இந்த மாதிரி சாட்டே பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் தென் நான் இதில் ஒரு 1/2 teaspoon அளவு ரோஸ்டட் cumin பவுடர் ஆட் பண்ணுறேன். And that's it. Let it cool down for a while. ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு 500 grams அளவு பொட்டேட்டோஸ் பாயில் பண்ணி இந்த மாதிரி மேஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ இதில் நாம் ஆல்ரெடி சாட்டே பண்ணி வச்சுருக்கிற அந்த ஃபிஷ் மிக்சரை ஆட் பண்ணிடலாம். இப்போ ரெண்டும் நல்லா கம்பைன் ஆகுற வரைக்கும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா குட்டி குட்டி பால்ஸாக பண்ணி வச்சுக்கோங்க.
நெக்ஸ்ட் நாம் இதை ஒரு கோட்டிங் கொடுக்கணும். ஸோ அதுக்காக பீட்டன் எக் வச்சுருக்கேன். அண்ட் ஒன் அதர் சைட் பார்த்திங்கன்னா ப்ரெட் க்ரம்ஸ் வச்சுருக்கேன். ஸோ எக்கில் டிக் பண்ணி அதுக்கப்புறமா ப்ரெட் க்ரம்ஸில் இந்த மாதிரி கோட் பண்ணி 2 டைம்ஸ் இந்த மாதிரி பண்ணுங்கள். ஸோ ஒன்ஸ் எல்லாமே ரெடி ஆனதுக்கப்புறமா ஹாட்டான ஆயிலில் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்திங்கன்னா ஸ்ரீலங்கன் டூனா கட்லெட்ஸ் வில் பி ரெடி. அண்ட் ஆல்சோ நீங்கள் இதை ஃப்ரீஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா எனி டைம் உங்களுக்கு தேவையானப்போ இதை ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஸோ ரொம்பவே ஈஸியான டூனா கட்லெட்ஸ் ரெசிபி நீங்கள் பார்த்தீங்க. ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் பீஃப் ரோல்ஸ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ அகெயின் ஒரு பேனில் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா 2 லார்ஜ் ஆனியன்ஸ் இந்த மாதிரி டைஸ் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. And then again 1 teaspoon of salt and a pinch of turmeric powder add பண்ணிக்கோங்க. ஆனியன் ஆஃப் டன் ஆனதுக்கப்புறமா நான் இதில் 2 கார்டமம்ஸ் அண்ட் 3 cloves ஆட் பண்ணியிருக்கேன். நெக்ஸ்ட் இதில் க்ரீன் சில்லிஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அகெயின் நல்லா சாட்டே பண்ணிக்கோங்க. ஒன்ஸ் இது ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறமா நான் ஆல்ரெடி பாயில் பண்ணி வச்சுருக்கிற பீஃப் இந்த மாதிரி ஷ்ரெடட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ அது கூட ஒரு 1 லார்ஜ் டொமேட்டோவும் சேர்த்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த பீஃப் பீசஸ் வந்து நல்லா ஃப்ரை ஆகுற வரைக்கும் நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் அகெயின் அதில் ஒரு 1/2 teaspoon ஆஃப் ஜிஞ்சர் garlic பேஸ்ட் ஆட் பண்ணுறேன். ஒன்ஸ் இது ரோஸ்ட் ஆனதுக்கப்புறமா இதில் ஸ்பைசஸ் ஆட் பண்ணலாம். நான் 1 tablespoon ஆஃப் பீஃப் மசாலா ஆட் பண்ணுறேன். அதுக்கப்புறமா ஒரு 1/2 teaspoon ஆஃப் roasted cumin powder and then 1/2 teaspoon of black pepper powder. And then red chili powder ஒரு 1/2 teaspoon அளவு சேர்த்துக்கோங்க. ஸோ இந்த ஸ்பைசஸோட ரா ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க.
And then ஃபைனலாக 1 tablespoon of red chili sauce இதை ஆட் பண்ணி நீங்கள் நல்லா சாத்தே பண்ணி எடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா நம்ம ரால்ஸ்க்கு தேவையான இந்த பீஃப் ஸ்டஃபிங் இஸ் ரெடி. அண்ட் இது ஆப்ஷனல் தான். நான் இங்கே ஒரு 1 மீடியம் சைஸ் பொட்டேட்டோ பாயில் பண்ணி மேஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ இதையும் அந்த பீஃப் ஸ்டஃபிங் கூட ரெடி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஸ்டஃபிங் ரெடி ஆயாச்சு. நெக்ஸ்ட் மூவ் ஆன் டு த பேட்டர். ஸோ நம்ம இதுக்கு வந்து பேன் கேக்ஸ் பண்ணணும் ரால்ஸ் பண்ணுறதுக்காக. ஸோ அந்த மிக்ஸ்சருக்கு ஃபர்ஸ்ட் நான் இதில் ஒரு எக் ஆட் பண்ணுறேன். அண்ட் தென் 2.5 cups of all-purpose flour. நான் இப்போ இதில் 2 cups of milk ஆட் பண்ணுறேன். ஸோ நீங்கள் இதுக்கு கோகோனட் மில்க் கூட ஆட் பண்ணலாம், உங்களோட சாய்ஸ். பட் நான் இப்போது ஃப்ரெஷ் மில்க் தான் ஆட் பண்ணுறேன். அண்ட் தென் மிடில் நம்ம தேவையான அளவு தண்ணி ஆட் பண்ணி பேட்டரோட கன்சிஸ்டன்சிக்கு பொறுத்த மாதிரி ரெடி பண்ணிக்கலாம். ஸோ நல்லா இந்த மாதிரி லம்ப்ஸ் க்ரியேட் ஆகாமல் பீட் பண்ணிக்கோங்க. நல்ல ஒரு தின் சாஃப்ட் பேட்டர் நமக்கு வேணும். அண்ட் ஃபைனலாக நம்மளோட பேட்டரும் ரெடி ஆயாச்சு. நெக்ஸ்ட் நம்ம பேன் கேக்ஸ் பண்ணலாம். ஸோ இந்த பேட்டரோட கன்சிஸ்டன்சி எப்படி இருக்குன்றதை நான் காமிக்கிறேன். ஸோ பார்த்திங்கன்னா வெரி தின் அண்ட் லூஸ் கன்சிஸ்டன்சி தான். ஈஸியாக உங்களுக்கு பேன் கேக் ஊற்றுற மாதிரி நீங்கள் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் ஒரு ஹாப்பர் பேன் எடுத்துக்கோங்க. இட்ஸ் பெட்டர் யூ யூஸ் அ நான்ஸ்டிக் பேன். ஸோ ஒட்டாமல் நமக்கு தேவையான பேன் கேக்ஸ் வந்து ஈஸியாக நம்ம எடுத்துடலாம். ஸோ லைட்டாக இந்த மாதிரி டிஷ்யூ பேப்பர் வச்சு ஆயில் க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க. பேன் ஹீட் ஆனதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக பேட்டர் இதில் ஊற்றி பேன் கேக்ஸ் மாதிரி செஞ்சு எடுத்துக்கோங்க.
ஜஸ்ட் ஒரு 1 மினிட் இந்த மாதிரி வச்சு எடுத்திங்கன்னா நமக்கு தேவையான பேன் கேக்ஸ் வந்து ரெடி ஆகிடும். ஸோ நம்ம ரோல்ஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். ஸோ நம்ம பண்ண இந்த பேன் கேக்கில் பண்ணி வச்சுருக்கிற ஸ்டஃபிங்கை ஆட் பண்ணி ரோல் பண்ண வேண்டியது தான். ஸோ சேம் மெத்தட் தான் நாம் அந்த கட்லெட்க்கு பண்ண மாதிரியே ரோல்ஸே இந்த மாதிரி பேட்டர் அண்ட் தென் ப்ரெட் க்ரம்ஸில் டிப் பண்ணி மாதிரி கோட் பண்ணி எடுத்துக்கொண்டிங்கன்னா பீஃப் ரோல்ஸ் கூட ரெடி ஆயாச்சு. ஸோ சூடான ஆயிலில் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்திங்க அப்படின்னா ஸ்ரீலங்கன் பீஃப் ரோல்ஸ் வில் பி ரெடி. ஸோ ஐ ஹோப் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நம்புகிறேன். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் அசானாஸ் கிச்சன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். I'll see you in the next video. Till then, take care.